Hey guys, Namaste and welcome to my YouTube channel. Today I am here to teach you about how to connect CAT6 cable with RJ45 to connect your internet connection to your computer and else. If you are new at my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon to know the new notification of my videos and to like, comment and share my YouTube channel. Let's start. सबैभन्दा पहिला तपाईलाई एउटा CAT6 केबल र एउटा RJ45 चाहिन्छ, जसलाई म देखाइरहेको छु। हेर्नु होला, एउटा RJ45 र एउटा CAT6 केबल। CAT6 केबललाई सुरुमा कट गर्नुपर्ने छ। CAT6 केबलमा 8 वटा वायर हुन्छन्। 8 वटा वायर मध्ये कुनलाई कहाँ राखेर इन्टरनेट कनेक्सन हुन्छ त भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। पहिला सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको पनि प्याटर्न वाइज प्याटर्न राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सुरुमा व्हाइट ओरेन्ज, व्हाइट ग्रीन, ब्लू, व्हाइट ब्लू, ग्रीन एन्ड व्हाइट पर्पल एन्ड पर्पल भन्ने राख्नुपर्ने हुन्छ है त। लाइक सुरुमा हुन्छ व्हाइट ओरेन्ज, व्हाइट ग्रीन, ब्लू, white blue, green, white purple and purple. Let's punch the pattern by pattern. Okay, first we have this, look at this. White orange is this side. Is connected with CAT6 cable and it is ready to connect to internet, and you can connect the internet with this. To like, comment and share my YouTube channel for watching this video. Thank you.